La Luviaca sin parar sobre la ciudad cuando Marcos sale tarde de su turno nocturno. Las calles estaban casi vacas, iluminadas apenas por farolas parpadentes y el reflejo de los charcos en el asfalto. Al cruzar el viejo puente peatonal, lo vio por primera vez. Un vagabundo empujando un carrito de supermercado oxidado, lleno de bolsas negras y objetos imposibles de distinguir. No haber sido extraño, si no fuera porque el hombre se mueve siempre a la misma velocidad, sin importar si sube o bajaba la pendiente del puente. Su cabeza estaba cubierta por una capucha sucia, y de su boca sale un murmullo constante, como si hablara con alguien invisible. Marcos aceleró el paso, sintiendo un escalofrío a recorrer la espalda. Cuando llega al final del puente, respira aliviado, hasta que escucha el carrito del carrito detrás de él. No miras atrás se dijo en voz baja, pero lo hizo, y el vagabundo estaba ahora a solo 2 metros. Su rostro era pálido, con ojos hundidos y una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Y el carrito estaba lleno de relojes rotos, fotografías antiguas y juguetes viejos, todos empapados por la lluvia. ¿Buscas la hora correcta?, susurró el hombre, con una voz rasposa. Marcos negó con la cabeza y retrocedió un paso, y el vagabundo levanta un reloj sin manecillas y lo agita frente a él. Todos llegan tarde, excepto los que se quedan conmigo. Un coche pasa a toda velocidad por la avenida cercana. Marcos giró la cabeza un segundo, solo un segundo. Cuando volvió a mirar, el vagabundo había desaparecido. No había carrito, no había rastro alguno, salvo un reloj viejo en el suelo. Justo frente a sus pies, temblando, Marcos lo recogió, y el reloj comenzó a latir como un corazón. De pronto, su teléfono vibró. Tenía decenas de llamadas perdidas, todas marcadas a la misma hora, 3:17 am. La misma hora que el reloj marcaba ahora, lentamente, por primera vez, desde esa noche, Marcos empezó a ver vagabundos en cada esquina, todos empujando carritos oxidados, y todos, sin excepción, la sonrien como si lo conocieran. Marcos no volvió a dormir bien después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía carritos oxidados avanzando lentamente hacia él, empujados por sombras humanas sin rostro. El reloj que había recogido seguía sobre su mesa de noche. No tenía marca, no tenía en miras claros, pero siempre marcaba 3:17 am. Decidí deshacerse de él. Al día siguiente, camino al trabajo, lo lanzó una alcantarilla abierta. Escuchó el objeto golpe metal, luego silencio. Marcos suspiró aliviado, convencido de que todo había sido producto del cansancio. Pero esa tranquilidad duró poco. Esa misma noche, el metro se detuvo de golpe entre estaciones. Las luces parpadearon y una voz anunció una falla técnica. Los pasajeros comenzaron a murmurar con nerviosismo. Marcos sentía un olor húmedo, rancio, como basura vieja y zito. Entonces los vio, desde el túnel oscuro. Varias figuras comenzaron a acercarse. Eran vagabundos, sucios, encorvados, arrastrando los pies descalzos sobre las vías. Algunos empujaban carritos, otros cargaban bolsas negras que goteaban en el cuido espeso. Sus ojos brillaban con un reflejo enfermizo. No puede ser, susurró Marcos. Uno de ellos levantó la cabeza y sonrió. Era el mismo hombre del puente. Creíste que puede estirar el tiempo, dijo. Pero el tiempo siempre vuelve. Los vagabundos rodaron el vagón. Nadie espera a verlos. Los pasajeros seguían mirando sus teléfonos, ajenos al horror que avanzaba lentamente. El hombre del carrito golpeó la puerta del metro,
clang. Y el reloj aparece de pronto en las manos de Marcos, helado, palpitando. Bajo la ciudad vivimos las que nadie recuerda continuo el vagabundo. Guardemos lo que la gente pierde. Horas, vidas, nombres. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, Marcos escucha susurros por todas partes. Voces pidiendo ayuda. Risas rotas lentos ahogados. Sentimientos tocan dolo. Ya el dolo hachía la puerta. Cuando las luces regresaron, el metro volvía a moverse. Todo parecía normal. Un pasajero grit. En el asiento de Marcos solo quedaba el reloj. Marcando 3:17 am. Y una mochila vieja con olor a humedad. En su interior había una foto reciente del vagabundo del punto. Y otra foto. Era Marcos, empujando un carrito oxidado en un túnel oscuro. Desde esa noche, en el metro, algunos pasajeros aseguran ver a un nuevo vagabundo bajo la ciudad. Dicen que siempre pregunta la hora. Y sonar y cuando alguien mira el reloj. La primera persona que vio a Marcos después de su desaparición fue una trabajadora social llamada. Lo que ocurrió una madrugada, cerca de un refugio para indigentes abandonado, en el almite más oscuro de la ciudad. Que aquel hombre no estaba a segundos antes. Marcos estaba de pie bajo una farola rota empapado, empujando un carrito oxidado. Sir, ¿est bien? Pregunta Luque con cautela. Él levanta la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hundidos, apagados, pero en el fondo brillaba algo que no parecía humano. No respondí. Solo seal el viejo edificio del refugio. Luque sentí un nudo en el estómago, pero la compasión pudo más que el miedo. Abrí la puerta oxida, un olor espeso, mezcla de humedad, moho y basura vieja, la golpe de leno. Dentro, el lugar estaba lleno de sombras que se movían, aunque no había nadie visible. Nadie entraba. Murmur. Marcos avanza sin hacer ruido. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo lo reclamara. En las paredes había relojes rotos clavados con clavos oxidados. Todos detenidos en 3:17 am. Fotografas, colgaban torcidas, personas normales, antes de convertirse en vagabundos. Luke reconocí algunos rostros. Eran casos de personas desaparecidas. Todos habían sido vistos por última vez de noche. ¿Qué es este lugar? Preguntó, temblando. Marcos habló por primera vez. Su voz era grave y llena. Un refugio dijo. Para los que nadie busca. De las sombras comenzaron a salir otros vagabundos. Sus cuerpos estaban deformes, como si el tiempo los hubiera aplastado. Algunos no tenían ojos. Otros arrastraban relojes atados con cadenas a sus mucas. Vivimos fuera del tiempo continuo Marcos. Cada uno leg su propia vida. Luke retrocede, pero la puerta se cierra de golpe detrás de ella. Y el reloj de su celular vibra sin parar. Todas las notificaciones marcaban la misma hora. 3:17 am. Marcos se acerca con el carrito. Dentro no había basura, sino ropa limpia, documentos, llaves de cosas anillos de boda. ¿Ves, sir? Nadie los reclama. Las luces del refugio se apagaron. Luke grit. A la mañana siguiente, la policía encontró el edificio vacío, cubierto de polvo y teleras. No había relojes. No había fotografías. Solo un reporte nuevo de persona desaparecida. Luca Hernández, última vez vista ayudando a un vagabundo. Desde entonces, algunos dicen que el refugio aparece solo a las 3:17 am. YQ, si entras, sales empujando un carrito oxidado. Si es que sales, la ciudad despierta y semana con una sensación extra, como si algo invisible hubiera cambiado durante la noche. Los noticieros hablaban de apagones inexplicables.
Relojes detenidos y personas que juraban haber visto vagabundos, donde entes no habían a las 3:17 am. Todas las semanas de seguridad de la zona del viaje. Refugio se apagaron al mismo tiempo. En una de ellas, que volví a encender segundos después, aparece la imagen final. Y el refugio estaba otra vez. La puerta se abre lentamente y Marcos sale empujando su carrito oxidado. Detrás de él van otros docenas de vagabundos, silenciosos, elenidos como una procesión. Entre ellos estaba Luque, su ropa estaba sucia, sus ojos vacíos. Y en sus manos sosten un reloj sin manecillas. Marcos se detuvo bajo la farola rota y levanta la cabeza hacia la cimara. La ciudad siempre tiene hambre de joconjas juca. Y nosotros la alimentamos. Los vagabundos comenzaron a dispersarse por las calles, perdidos entre los callejones, los puentes y las estaciones vacías. Cada uno tenía una misión: observar, esperar, elegir. Esa misma noche, un joven regresaba tarde a casa. Al mirar su teléfono, notó que la batería marcaba una hora imposible. 3:17 am. Escucha el carrito de un carrito detrás de él. Disculpa, dijo una voz conocida tienes la hora. Y el joven seguir. Frente a él había un vagabundo de mirada cansada, empujando un carrito lleno de relojes. Fotografías y objetos olvidados. Por un segundo, cree reconocer su rostro, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. Son las 3:17 responde. Y el vagabundo sonríe. Entonces ya es tarde. A la mañana siguiente, nadie recordaba al joven. Su apartamento estaba vacío, su teléfono apagado, su reloj detenido. En una esquina cercana, un nuevo vagabundo empujaba un carrito oxidado por primera vez. Desde entonces, se dice que la ciudad tiene una hora maldita. Que si a las 3:17 am escuchas un carrito detrás de ti, no mires el reloj, no respondes, porque los vagabundos no buscan limosna, buscan reemplazos.